You can start, ma'am. Okay. Good evening, children. Today's topic is movements in animals. జంతువులలో చలనాలు. So daily we are doing a number of activities. We see number of animals in and around us, and they move in a different ways. And we also do a number of things. Suppose we write with our hands, we walk with our legs, or we run with our legs, and we lift so many things with our hands. So like this, we are doing a number of activities daily. But how is this possible? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మనము ఇన్ని రకాలుగా ఇన్ని విధాలుగా ఎలా పనులు చేయగలుగుతున్నాము? ఒక చోట నుండి ఇంకొక చోటికి వెళ్ళాలి అంటే ఎలా వెళ్తున్నాము? లేదా అదర్ యానిమల్స్, ఇన్ అదర్ యానిమల్స్ హౌ డు దే మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్? సో జంతువులు కూడా ఒక చోటు నుండి ఇంకొక చోటికి ఎలా చెలిస్తాయి, ఎలా కదులుతాయి? Let us see in today's lesson. Have you ever noticed how we are able to move? What parts of our body are responsible for these movements? So, అసలు మనలో ఇన్ని రకాల చలనాలు అనేవి ఎలా ఉన్నాయి? మనం ఒక చోట నుండి ఒక చోట కదలటమే కాకుండా మన శరీరంలో ఉన్న ఎన్నో రకాల అవయవాల ద్వారా వివిధ రకాల కదలికలను మనం చూపిస్తున్నాము. ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఇలా వివిధ రకాల చలనాలు జరగడానికి మన శరీరంలో ఏ భాగాలు సహాయం చేస్తాయి? వాట్ పార్ట్స్ ఆర్ helpful in this type of movements? And how do animals like fishes, snails, snakes, etc. move their body or move from one place to another place? So ఈ క్వశ్చన్ లో చూసినట్లయితే ఫిషెస్ యూజువల్లీ దే లివ్ ఇన్ వాటర్. దెన్ హౌ డూ దే మూవ్ ఇన్ వాటర్? వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ that are useful for their movement? And the snails, did you see snails? How do they move? They move very slowly. So how do they move from one place to another place? And how do snakes move? What is the type of movement in their bodies when they move from one place to another place? And can all animals move their body parts? మరి మన చుట్టూ ఎన్నో రకాల జంతువులు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా, అవన్నీ కూడా ఒకే విధంగా చెల్లిస్తున్నాయా, లేదా వాటిలో వేరే వేరే విధంగా ఈ మూవ్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయా? ఒకవేళ వేరే వేరే విధాలుగా ఉంటే ఏ ఏ భాగాలు వాటికి సహాయం చేస్తున్నాయి? సో హౌ డస్ ద యానిమల్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్? సో తెలుసుకోవడానికి ముందుగా, అంటే జంతువుల్లో చలనాల గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందుగా మన శరీరంలో ఎటువంటి చలనాలు ఉన్నాయి, ఎటువంటి కదలికలు ఉన్నాయి అనేది ముందుగా చూద్దాం. హ్యూమన్ బాడీ అండ్ ఇట్స్ మూవ్మెంట్. సో అబ్జర్వ్ ద టేబుల్ హియర్ చిల్డ్రన్. యూ ఆల్సో డూ దిస్ యాక్టివిటీ and see here the first body part given is here neck. And are you able to rotate your neck completely or partially? So if you are able to move your neck completely, you can write here S. But here we cannot move our head completely by rotating. Rotating means like this. So మనం తలని మొత్తం తిప్పలేం కదా, we can move it only, rotate it only to partially. So the answer is no. And can you bend your neck completely? Yes, we can bend our neck. And can you lift any things with your neck? No. And can you move your neck? Yes, మనము మన మెడని కదిలించగలుగుతాం. So there is a movement, some types of movements we are observing in our neck. And what about our wrist? Wrist అంటే మన పిడికిలి. సో పిడికిలిని మనము కంప్లీట్ గా రొటేట్ చేయగలుగుతామా, పార్షియల్ గా రొటేట్ చేస్తామా? కెన్ వి బెండ్ ఆర్ కెన్ వి లిఫ్ట్ ఎనీథింగ్ విత్ అవర్ రిస్ట్? అండ్ కెన్ వి మూవ్ అవర్ రిస్ట్? సో మన మణికట్టు ఈ భాగాన్ని మనం పూర్తిగా రొటేట్ చేయగలుగుతామా, లేదా బెండ్ చేయగలుగుతామా, లిఫ్ట్ చేయగలుగుతామా, మూవ్ చేయగలుగుతామా అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఈ టేబుల్ ని కంప్లీట్ చేయండి. అండ్ ఫింగర్స్, can you rotate your fingers completely or partially? So if you observe, you are rotating the whole hand, not only the finger. So do it properly.
సో వేళ్ళని పూర్తిగా తిప్పగలుగుతారా లేదా పార్షియల్ గా తిప్పగలుగుతారా? కెన్ యూ బెండ్ ఇట్? సో ఒక పక్కకు మాత్రమే మనం మన వేళ్ళని వంచగలుగుతాం, బట్ నాట్ టు ద బ్యాక్ సైడ్. వెనక్కి వంచలేము, ఓన్లీ టు వన్ సైడ్. అండ్ ఆల్సో సైడ్స్ కి బెండ్ చేయలేము, ఓన్లీ టు వన్ సైడ్. అండ్ కెన్ యూ లిఫ్ట్ ఎనీథింగ్? ఎస్. And can you move your fingers? Yes. So like that, here are some body parts. I give only 5 parts. And knee, and also knee means mokalu, and ankles means the place where the foot joins to our leg. చీలమండ ఆ ప్రదేశాన్ని మనం యాంకిల్ అని అంటాం. అంటే ఓకే. సో ఆ పార్ట్ లో మూమెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? సో ఇలా మీకు కొన్ని పార్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇవ్వడము జరిగింది. And you can take some more examples also, like elbow, shoulders, and like that. So observe the movement in your body parts. And let us move to the next one. So from this activity we came to know that our body can perform a different types of movements. మన శరీరంలో ఎన్నో రకాల కదలికలు లేదా చలనాలు అనేవి జరుగుతున్నాయి. Then how is this possible? How are these movements possible? They is possible with the help of muscles and bones. మన శరీరంలో ఉన్న కండరాలు మరియు ఎముకల సహాయం వల్ల మన శరీరంలో ఇన్ని రకాల కదలికలు అనేవి సాధ్యమవుతున్నాయి. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు పెర్ఫార్మ్ దిస్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మజిల్స్ అండ్ బోన్స్. మరి వేర్ కెన్ వి ఫైండ్ దిస్ మజిల్స్ అండ్ బోన్స్? ఆర్ దే విజిబుల్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ like eyes or ears? They're not visible from the outside, but they are present inside, and we can feel their sense. అంటే మన చేతిని కదిలించినప్పుడు లేదా మన మెడలో జరిగే మూవ్మెంట్ కానీ, లేదా మన wrist లో జరిగే మూవ్మెంట్ కానీ, లేదా ఏదైనా బరువులు ఎత్తినప్పుడు కానీ మనకి అక్కడ కొంత కదలిక, ఆ భాగంలో కొంత కదలిక అనేది వస్తుంది. అంటే లోపల ఏయో భాగాలు, కొన్ని భాగాలు మనకి ఆ రకమైన కదలికలకి సహాయం చేస్తున్నాయి అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. సో దీస్ మజిల్స్ అండ్ బోన్స్, దే ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ. సో వీ కెన్ ఫీల్ దేర్ సెన్స్, బట్ వీ కెన్ నాట్ సీ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్. అండ్ what are muscles? So generally some bodybuilders do so many exercises to build their muscles. So what are muscles? The muscles are the tender fleshy structures that are present beneath the skin. చర్మం కింద ఉండే నిర్మాణాలను, టెండర్ ఫ్లెషీ స్ట్రక్చర్స్ ను మజిల్స్ అని అంటాం. సో ఈ మజిల్స్ అనేవి ఏంటి అనేది మనం చూసినట్లయితే, మనం వాకింగ్ కానీ లేదా రన్నింగ్ కానీ చేస్తున్నప్పుడు లేదా రాస్తున్నప్పుడు మన చర్మం కింద కొన్ని భాగాలు కదులుతూ ఉంటాయి. సో మనం ఏదైనా నడిచే జంతువుని లేదా పాకే జంతువుని చూసినప్పుడు దాని శరీరంలో జరిగే కదలికలని మీరు గమనించుంటారు. చర్మం కింద ఉండే ఈ రకమైన నిర్మాణాల యొక్క కదలిక వలన మూమెంట్ అనేది సాధ్యమవుతుంది. అందుకని మజిల్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంటాయంటే దే ఆర్ ప్రెసెంట్ బినీత్ ద స్కిన్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ టెండర్ అండ్ ఫ్లెషీ స్ట్రక్చర్స్. అండ్ దీస్ మజిల్స్ దే హెల్ప్ ఇన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ అవర్ body parts. These muscles are present all over the body and they help in the movement of the body parts. So observe here children, what is this boy doing? You also can do. So make a fist. So పిడికిల్ని బిగించండి, ఆ చేతిని మీరు మీ షోల్డర్ మీద పెట్టండి. పెట్టిన తర్వాత రెండో చేతిని మీరు ఈ భాగంలో పెట్టినట్లయితే మీకు సమ్ స్టిఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే మీ చేతికి తగులుతూ ఉంటాయి. స్టిఫ్ స్ట్రక్చర్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. So they are actually muscles. And the muscle bulges due to contraction. మీరు ఎప్పుడైతే ఈ యాక్టివిటీ చేస్తారో అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న మజిల్ ఏమవుతుంది? ఇట్ బల్జెస్. It is because of contraction of the muscle. So when contracted, muscle becomes shorter, stiffer and thicker. The contraction of the muscle results in the shortness and stiffness of that muscle, and that muscle becomes thicker. Observe in the picture structure. In this picture, observe. So here the muscle became thicker and it became stiff. మీకు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక గట్టిగా కనిపిస్తుంది కదా. సో this is the muscle which is present inside our forehand. Next one. See here children, try this activity. So మీ చేతిలోని 2 వేళ్లను తెలిసి మిగతా 3 వేళ్లను మూసి ఉంచండి.
మూసి మీ చేతిని వెనక్కి తిప్పి పట్టుకోండి. ఇప్పుడు మూసిన 3 వేళ్ళు ఉన్నాయి కదా, the closed fingers are 3 here, and open each finger and close that finger and observe the movement in your hand. So slowly do this activity and close this finger, open this finger and open fourth finger and close it, close the finger and observe the movement, and open fifth finger or the little finger and close it, and then observe the movement. సో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా, మీరు మీ చేతి వేళ్ళని మూసి తెరుస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి కదలికలు మీ చేతిలో మీరు గమనిస్తున్నారు, మీ చర్మం కింద ఎలాంటి మూమెంట్స్ ని మీరు గమనిస్తున్నారు. అండ్ అబ్జర్వ్ అనదర్ పిక్చర్. సో ఇప్పుడు చేతిని తిప్పండి, మీ వైపుకు తిప్పండి. మళ్ళీ అలాగే 2 వేళ్ళను క్లోజ్ చేయండి. 2 వేళ్ళను క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మిగతా 3 వేళ్ళను కూడా ఓపెన్ ఫింగర్ అండ్ క్లోజ్ ఫింగర్, ఓపెన్ ద థర్డ్ ఫింగర్, ఓపెన్ ద రింగ్ ఫింగర్ and close it, and little finger also you do the same activity. So when you are doing this activity, you can clearly observe the movement of muscles that are present beneath your skin. So మీ చేతి వేళ్లతో మీరు ఈ యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు మీ చేతి చర్మం కింద కదలికలని మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు. మజిల్ మూవ్మెంట్ అనేది మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. So here the muscles are helpful in closing and opening of our fingers. They are helpful in the movement of the fingers. The movement of the fingers enduku, when we lift the things or when we do anything, we move our fingers. So మన చేతులతో మనం రకరకాల పనులు చేసేటప్పుడు మన చేతి వేళ్ల కదలికలకు కారణము మన చేతిలో ఉన్న రకరకాలైన కండరాలు లేదా మజిల్స్ అండ్ ఆల్సో ద బోన్స్. And you can observe this type of movements in number of parts of your body, not only in the fingers or not only in your hands. If you are eating any food, that means if you are chewing, then also you can observe a number of activities. Suppose imagine something is there in your mouth and try to chew. Do you observe the movement of muscles? So see here the movement of muscles. And while we are running or when we are writing, you can observe the movement of muscles in those body parts. And how do these muscles work? So when you do this activity, or when you are doing this activity, you might have observed that there is a movement. So what is that movement? When one of them contracts, the bone is pulled in that direction and the other muscle of that pair relaxed. So muscles ఎప్పుడు కూడా they work in pairs. అవి జతగా మాత్రమే పనిచేస్తాయి. సో ఈ జతలో ఒకటి కాంట్రాక్ట్స్ అయినప్పుడు the bone is pulled in that direction, ఎముక అదే దిశలో లాగబడుతుంది, and the other muscle మరొక కండరము రిలాక్స్ అవుతుంది. So to move the bone in the opposite direction, the relaxed muscle contracts and the first one relaxes. So this is the principle that lies behind the movement of the muscles. So always the muscles work in pairs, and two muscles have to work together to move a bone. Muscles are always almost attached to the bones, and if the movement has to be done, then two muscles have to work together. రెండు కండరాలు కూడా పనిచేయాలి, అప్పుడే ఆ బోన్ యొక్క ఆ ఎముక యొక్క కదలిక, ఆ ఎముకలో కదలిక అనేది సాధ్యమవుతుంది. So two muscles have to work together to move a bone. And almost all our body movements depend on muscles, bones and joints. సో ఇప్పటి వరకు మనం మజిల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం, బోన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం, ఇంకా కొంత తెలుసుకున్నాం, అండ్ ఆల్సో ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆర్ జాయింట్స్. సో all our body movements, almost all our body movements, they depend on muscles, bones and joints, and expansion and contraction, or contraction and relaxation. So expansion and contraction of the muscle makes the bone move because they are attached to the bones. And see here are the muscles attached to the bones. So some muscles are connected directly to the bones. కొన్ని రకాల కండరాలు ఎముకలకు అతుక్కుని ఉంటాయి. మిగతా కండరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలా ఉంటాయి? They have round white rope-like fibers at their ends that connect them to the bone. See here our leg, and you can find some thread-like structures here, and these thread-like structures are having some white round color structure at their end,
and it connects it to the bone. సో ఇలా దారాల వంటి నిర్మాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి యొక్క చివరలు ఎముకలకు అతకబడి ఉంటాయి. వీటిని మనము టెండాన్స్ అని అంటాం. దీస్ ఫైబ్రస్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ టెండాన్స్. సో కొన్ని రకాల కండరాలు దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్ టు ద బోన్స్, ఎముకలతో కలపబడి ఉంటాయి. మరికొన్ని రకాలైన మజిల్స్, మరికొన్ని రకాలైన కండరాలు టెండాన్స్ సహాయంతో ఎముకలకు అతుక్కొని ఉంటాయి. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద టెండాన్స్ సీ హియర్ ఇన్ ద ఎల్బో. ఈ పాప ఇక్కడ కొంత బరువుని తన చేతితో మోస్తుంది కదా. సో అప్పుడు ఇక్కడ మనకి కొన్ని దారాల వంటి నిర్మాణాలు మనకి లోపల కనిపిస్తూ ఉంటాయి చర్మం కింద. సో వాటిని మనము టెండాన్స్ అని అంటాము. అలాగే ఇక్కడ కాలిలో బిగదీసినప్పుడు కాలిలో, అలాగే ఇక్కడ ఈ పాప యొక్క యాంకిల్ జాయింట్ లో, ఇక్కడ నీ జాయింట్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఎల్బో జాయింట్. సో అక్కడ అవి దీస్ టెండాన్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద బోన్స్ at that places, elbows, knees and also ankles. And these tendons are fibrous structures, దారాల వంటి నిర్మాణాలు, and they have round white rope like fibers at their ends and they connect to the bones. What are bones? So did you observe such type of structure anywhere? This is the human skeleton. So human skeleton is made up of number of bones. An adult human being is having 206 bones. 206 ఎముకలతో అస్థిపంజరం అనేది నిర్మితమైంది. స్కెలిటన్ ని మనం తెలుగులో అస్థిపంజరము అని అంటాము. సో అవర్ స్కెలిటన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 206 bones in an adult human being. సో మన తలలో ఉన్న ఎముకలన్నీ కలిసి స్కల్ అని అంటారు, పుర్రే అని అంటారు. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ క్లేవికిల్. ఇక్కడ ఉన్న మన భుజం దగ్గర ఉన్న భుజం ఎముక. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నది అప్పర్ బోన్ ఆఫ్ ఆర్మ్. చేతిలో ఈ పైన భాగాన్ని అప్పర్ బోన్ అంటాము. అలాగే ఇది లోవర్ బోన్ ఆఫ్ ఆర్మ్. నెక్స్ట్ ఫింగర్స్ లో ఉన్న బోన్స్. సో వీటి మధ్యలో కనెక్షన్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదా, వీటిని మనం యాక్చువల్ గా జాయింట్స్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ మన స్టొమక్ కింద ఉన్న పోర్షన్ లో ఉన్న బోన్స్ ని పెల్విక్ గర్డిల్ అని అంటారు. అలాగే కాలిలో పైన తొడ భాగంలో ఉన్న బోన్ ని థై బోన్ అని, ఇది మోకాల్లో ఉన్న బోన్ నీ బోన్, అలాగే మోకాలు కింద ఉన్న బోన్స్ ని కాఫ్ బోన్స్ అని, అలాగే కాలిలో ఉన్న బోన్స్ ని బోన్స్ ఆఫ్ టో అని పిలుస్తారు. అంటే హియర్ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ బోన్స్. ఇది కొన్ని ముఖ్యమైన ఎముకలు, మన అస్థిపంజరంలో ఉన్న కొన్ని ముఖ్యమైన ఎముకలు. సో ద డిఫరెంట్ బోన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ combine together to form a single structure or system called the skeleton. ఇంతకు ముందు చూసాం కదా మన అస్థిపంజరాన్ని, అది ఎలా తయారైంది? ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బోన్స్ and those different bones are present in the different body parts. So these different bones of different body parts, they combine together. అదంతా కలిసి ఒక నిర్మాణం, ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది తయారైంది అక్కడ. సో దీస్ ఆల్ బోన్స్ combine together to form a single structure and that single structure is called as the skeleton. మనము అస్థిపంజరము అని పిలుస్తాం. సో అస్థిపంజరం అనేది ఎముకల నిర్మాణము. సో స్కెలిటన్ ఈస్ our bony system and two bones are joined together in a special way by fibers. మన అస్థిపంజరంలో ఎన్నో ఎముకలు ఉన్నాయి. సో ఒక మానవునిలో 206 ఎముకలు ఉంటాయి అని చెప్తున్నాం. మరి ఈ ఎముకలన్నీ కూడా ఎలా కంబైన్డ్ అయి ఉన్నాయి, ఎలా కలిసి ఉన్నాయి అంటే, ఈ ఎముకల మధ్యలో మూమెంట్స్ అనేది జరిగేటప్పుడు వాటి మధ్యలో రాపిడి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దాన్ని అరికట్టడానికి కానీ లేదా మరొక విధంగా ఎముకలని చక్కగా ఉంచడానికి కానీ వాటి మధ్యలో ఒక నిర్మాణం ఉంది, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లిగమెంట్స్. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ వన్ బోన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ బోన్. అంటే మన కాలిలో ఉన్న తొడ ఎముక ఇది, అలాగే మోకాలి కింద ఉన్న ఎముక ఇది. ఈ రెండు ఎముకలకి మధ్యలో ఒక నిర్మాణం, ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది కనిపిస్తుంది, అండ్ దట్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ as the ligament. Here the two bones, the thigh bone and the calf bone, are joined together by this ligament. And what is the ligament? It is also a special type of fiber. సో ఇది కూడా ఒక దారాల వంటి నిర్మాణాలే. సో ఇది రెండు ఎముకలను కూడా కనెక్టింగ్ లింక్, ఈ రెండింటిని కూడా కలిపి ఉంచే స్ట్రక్చర్, రెండు ఎముకల్ని కూడా కలిపి ఉంచుతుంది, అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as the
ligament, and it is the joint between the two bones. And these fibrous structures are these fibrils are called as the ligaments. And these ligaments are present in all our joints. And observe here, children, this girl is showing her jawbone. So mana davada empani chupistundi. సో మీరు కూడా మీ నోటిని ఓపెన్ చేసి మూమెంట్ అనేది చేయడానికి ట్రై చేయండి. మూమెంట్ చేసినప్పుడు మీ నోటిలో ఏ భాగాలు కదులుతున్నాయి, ఏ ఎముకలు కదులుతున్నాయి. సో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు కింది దవడ లోవర్ జా అనేది మూమెంట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది. కింది జా బాగా కదులుతుంది. ఈవెన్ వెన్ ఐఎమ్ ఈటింగ్ ఆల్సో, వెన్ ఐఎమ్ చూయింగ్ ఆల్సో మై లోవర్ జా మూవ్స్ బట్ నాట్ ద అప్పర్ జా. పై దవడ భాగం అనేది కదలదు because it is a fixed joint. Upper jaw is a fixed joint, but lower jaw is not a fixed joint. It is a movable joint. And there is a movement in my lower jaw, but there is no movement in my upper jaw. So the girl is showing her jawbone. And you can also observe here by touching this place. సో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు తినేటప్పుడు మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు మూమెంట్ అనేది ఇక్కడ ఈజీగా మీకు తెలుస్తుంది ఇన్ యువర్ jawbone. And see here, so this boy is showing the bone clavicle, and you can also observe your clavicle. So keep one hand on your waist and move your hand to and also shoulder to upwards, and keep your another hand and observe this structure here, and you can see this structure ఈ ముందుకు ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న ఈ ఎముక భాగం ఏదైతే ఉందో దానిలో కదలిక అనేది మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ బోన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్లేవికల్. దీన్ని మనం తెలుగులో జత్రుక అని అంటారు. సో ద క్లేవికల్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద బోన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్లేవికల్. అండ్ హియర్ ఆల్సో you can observe some other movement on the back of this clavicle, and this is our shoulder bones. And this shoulder and this clavicle are here joined together. Observe, this is the clavicle and these are the shoulder bones, and they are joined together. So this part is called as the joint. And observe, children, here the ribs. So in our chest cavity, we have this special structures called as the ribs, and they are in the form of a cage. అంటే ఒక పంజరం లాగా ఉన్నాయి, అందుకనే దీన్ని మనం రిబ్ కేజ్ అంటాము. యూ కెన్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ యువర్ రిబ్స్, అండ్ when you are breathing in and breathing out, you can observe their movement. మీరు గాలి పీల్చుకుని వదిలేటప్పుడు ఆ పక్కటెముకలలో ఉండే కదలిక అనేది మీరు గమనించవచ్చు. సో ద రిబ్స్ ఆర్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఇన్ బ్రీతింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, the ribs are curiously bent and join the chest bone and the backbone together to form a box. So ఈ rib cage అనేది ఎలా తయారైంది? How is this formed? So the ribs are curiously bent. చూస్తున్నారా ఇవి ఎంత చక్కగా వంగి ఒక నిర్మాణాన్ని ఏర్పరిచాయో. దే ఆర్ జాయిన్ టుగెదర్ టు ద చెస్ట్ బోన్. చెస్ట్ బోన్ కి ముందు వైపున అలాగే వెనక వైపున బ్యాక్ బోన్, ఇది మన యొక్క వెన్నెముక. So these ribs are joined to the chest bone and also to the backbone, and they formed a box. ఇవి చెస్ట్ బోన్ కి బ్యాక్ బోన్ తోను కలిసి ఒక బాక్స్ లాంటి నిర్మాణాన్ని, ఒక కేజ్ లాంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరిచాయి. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as the rib cage. Rib cage. And you might have known that the rib cage gives protection to the very important parts of our body, because heart is present inside our rib cage, and also lungs are also present in this rib cage, and heart is present here and the lungs are present on both sides of the heart. So this rib cage gives protection to the important parts of our body which are internally present, and heart or lungs are protected by the rib cage. And observe here, children, this boy is observing the backbone of another boy. So if you bend your body and that means you should bend in such a way that your fingers should touch your toes. And here you can see some hard structures on the back of your body. And what is this? This is a long structure.
సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఇక్కడ పక్కన ఇవ్వడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ఏ లాంగ్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ రన్నింగ్ డౌన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆర్ ద స్పైనల్ కార్డ్. సో ఈ మన వెనుక భాగంలో మన మెడ దగ్గర నుంచి ఈ భాగం అంతా వీపంతా కూడా వ్యాపించిన ఈ మధ్యలో ఉన్న నిర్మాణాన్ని ఏమన్నారు అంటే వెన్నెముక లేదా బ్యాక్ బోన్ అని అన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సమ్ స్మాల్ బోన్స్. You can observe the small bones. See here how many small bones are there? There are 33 small bones in an adult human being. And these small bones make up this backbone. And these small bones are called as the vertebrae. What are they called? These small bones are called as the vertebrae and they make up the backbone. And the spinal cord passes through this vertebrae. సో దీని గుండా మన వెన్నెముక అని వీటిని వెన్నుపూసలు అంటారు. దీని గుండా మన వెన్నెముక అనేది ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as the pelvic girdle and the bones that are present in this part inside. ఈ భాగం లోపల ఉండే బోన్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. దీన్ని మనం పెల్విక్ గర్డిల్ అని అంటాం. సో మన స్టమక్ భాగంలో ఉండే ఈ నిర్మాణాన్ని పెల్విక్ గర్డిల్ అని అంటాము. అండ్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ when we sit or when we move our legs. This pelvic girdle is useful and this is present in our stomach. And this is the skull. This is present inside our head. And this is made up of many bones that are joined together. So ఈ skull ని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది ఒక బోన్ అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ బోన్ అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ బోన్, దిస్ ఇస్ అనదర్ బోన్, దిస్ ఇస్ అనదర్ బోన్. బట్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ బోన్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఏదో సమ్ స్టిచెస్ వేసినట్లుగా అన్ని కలిపి కుట్టినట్లుగా ఉన్నాయి కదా. సో దిస్ బోన్స్ ఆర్ ఆల్ జాయిన్ టుగెదర్. అవన్నీ కూడా వేరే వేరే బోన్సే బట్ దే ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టుగెదర్. అవన్నీ కలిసి ఉన్నాయి, వేరే వేరే బోన్సే కానీ దే ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టుగెదర్ అండ్ దే ఫార్మ్ ద స్కల్. ఇక్కడ స్కల్ బోన్స్ అన్ని కూడా చాలా బోన్స్ ఉంటాయి. ఆ బోన్స్ అన్ని కూడా కలిపి ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఎన్క్లోజెస్ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ ద బ్రెయిన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ హార్డ్ బోనీ బాక్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఇది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. సో మీరు మీ నుదురు లేదా ఫోర్ హెడ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ మీరు చాలా హార్డ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫీల్ అవుతున్నారు కదా. సో దట్ ఈస్ అవర్ స్కల్ అండ్ అవర్ స్కల్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెనీ బోన్స్ అండ్ బ్రెయిన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద స్కల్. స్కల్ లోపల మెదడు ఉంటుంది. It is also a very delicate part. So to protect our brain, we have this skull. It encloses and protects the brain. మన skull లోపల ఉండే మెదడుని ఇది రక్షిస్తూ ఉంటుంది. It protects the brain. And the joints between the skull bones are fused. ఇక్కడ ఉన్న బోన్స్ అన్ని కూడా కలిసిపోయి ఉంటాయి. వేరే వేరే బోన్స్ అయినా కూడా కలిసిపోయి ఉంటాయి. And they are also called as the fixed joints. ఫిక్స్డ్ జాయింట్స్. ఎందుకు వీటిని ఫిక్స్డ్ జాయింట్స్ అన్నారు? ఇక్కడ వీఆర్ ఏబుల్ టు మూవ్ దిస్ జాయింట్స్ బట్ హియర్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ ద స్కల్ బోన్స్. స్కల్ బోన్స్ లో మూవ్మెంట్ అనేది ఏమి కూడా ఉండదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ జాయింట్ టుగెదర్ అండ్ దే ఆర్ ఫిక్స్డ్. అందుకని దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫిక్స్డ్ జాయింట్స్. ఇక్కడ ఎముకలు కలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా పక్క పక్కనే ఉన్నాయి, కలిసి ఉన్నాయి, కానీ అక్కడ కదలిక అనేది ఏమి కూడా ఉండదు స్కల్ బోన్స్ లో. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫిక్స్డ్ జాయింట్స్. And our skull is made up of fixed joints. And observe here children, your ear part. So if you touch your ear, so మీ చెవులని కనుక మీరు తాకినట్లయితే you can feel some hard structures and also some small structures. So and also in the tip of your nose, మీ ముక్కు యొక్క చివరి భాగంలోను మీ చెవులలోను కూడా మీకు కొంచెం మెత్తగా కొంచెం గట్టిగా తగులుతూ ఉంది కదా. So some parts of your ear and nose are soft and others are hard. సో మీ చెవిని మీరు పట్టుకొని చూడండి, కొంచెం మెత్తగా ఉంది, కొంచెం గట్టిగా అనిపిస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ గట్టిగా ఏదైతే ఉందో the hard parts are made up of a structure called as the cartilage. సో ఇక్కడ గట్టిగా ఉన్న ఈ భాగాన్ని లేదా ఈ భాగాన్ని ఏమంటారంటే కార్టిలేజ్ అని అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ బోన్. మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ we have bones in our body and that system is called as skeleton system అనుకున్నాము. And this is also another type of bone which is not as hard as bone. మన బోన్లు అంత గట్టిగా ఉండదు, అలా అని సాఫ్ట్ గా కూడా ఉండదు. And it is flexible. సో ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది కదా, మూవ్మెంట్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మామూలు బోన్స్ లో ఉండదు మూవ్మెంట్. ఈ
కార్టిలేజ్ బోన్ లో ఉంటుంది. సో దిస్ బోన్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్ బోన్ and this structure or this type of bone is called as the cartilage bone, and this cartilage bone is present in our ears and also in the tip of our nose, and this cartilage is also present in some other parts of our body also, between the ribs and the sternum and also the between the vertebrae of the backbone. సో ఇంకా వేరే పార్ట్స్ లో కూడా ఈ కార్టిలేజ్ ఉంటుంది. మనకి బయటికి కనిపించే పార్ట్స్ అయితే ఇయర్ అండ్ ఆల్సో ద టిప్ ఆఫ్ ద నోస్, అండ్ ఇన్ ద ఇన్సైడ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ద రిబ్స్ అండ్ స్టర్నమ్ అండ్ ఆల్సో బిట్వీన్ ద vertebrae of the backbone. And so far we have discussed about the bones, about the joints and also about the muscles. So joints లో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నది ఏంటి అంటే some joints are fixed joints and some joints are movable joints, and fixed joints are present in our skull and also in the upper jaw, and movable joints are present in so many parts of our body like our fingers, elbows, shoulders. These are all movable joints. So let us see what are the different types of joints that are present in our body. మన శరీరంలో ఉన్న వివిధ రకాల జాయింట్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనము కీళ్ళు అంటాము. జాయింట్స్ ని కీళ్ళు రకాల గురించి ఇప్పుడు మనము తెలుసుకున్నాం. సో చూడండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఏం చేశారు అంటే ఒక స్కేల్ తీసుకొని ఈ పాప యొక్క చేతికి కట్టేశారు. ఇప్పుడు ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు బెండ్ ద హ్యాండ్ ఎట్ ద ఎల్బో? మీకు ఎల్బో అంటే తెలుసు కదా, మోచేయి. ఈ మోచేయి భాగాన్ని మనము ఎల్బో అని అంటాం. సో ఈ ఎల్బో భాగంలో మామూలుగా మనకి మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ స్కేల్ తో కనుక కట్టేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎల్బో జాయింట్ దగ్గర మూమెంట్ అనేది పాసిబుల్లా? అంటే ఈ చేతిని వంచగలమా లేదా? ఈజ్ ద మూమెంట్ పాసిబుల్ హియర్ ఆర్ నాట్? So we know that it is not possible. So why it is not possible? Let us see. There are different types of joints in our body. So మన బాడీలో చాలా రకాల జాయింట్స్ ఉన్నాయి. మెయిన్ గా అయితే ఫిక్స్డ్ జాయింట్స్ అండ్ మూవబుల్ జాయింట్స్. మళ్ళీ మూవబుల్ జాయింట్స్ లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి కదా అప్పుడు. సో there are different types of joints in our body, and these type of joints and these different types of joints help us to carry out different movements and activities. మనం రోజువారీ కూడా ఎన్నో రకాల పనులు చేస్తూ ఉంటాం. So when we are doing such type of activities or such type of so many movements, our joints help us to move, or our joints help us to do that activities. So the different joints that are present in our body help us to perform the different movements and different activities. And bones have joints between them, and we can move various parts of our body because of these joints. సో ఇంతకు ముందు చూసాం కదా, ఒక పాప యొక్క చేతికి స్కేల్ కట్టేసినప్పుడు దట్ గర్ల్ కెనాట్ బెండ్ హర్ హ్యాండ్ ఎట్ ద ఎల్బో జాయింట్. సో ఎల్బో జాయింట్ లేదా మోచేయి దగ్గర ఆ పాప చేతిని వంచలేదు. ఎందుకు? యాక్చువల్ గా అక్కడ జాయింట్ ఉంది. జనరల్ గా వీఆర్ ఏబుల్ టు మూవ్ అవర్ బాడీ పార్ట్స్ ఎట్ ద జాయింట్స్, అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో జాయింట్స్ వీఆర్ అనేబుల్ టు మూవ్. సో అక్కడ జాయింట్ మూవ్ అవ్వకుండా ఆ స్కేల్ అనేది అక్కడ కట్టేయడం వలన అక్కడ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ అనేది రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది. సో జనరల్ గా ఎలా మన బాడీలో డిఫరెంట్ మూవ్మెంట్స్ పాసిబుల్ అంటే దే ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్. అండ్ ఫస్ట్ జాయింట్ ఈజ్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. సో అబ్జర్వ్ హియర్ చిల్డ్రన్, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మీకు ఇది ఒక మోడల్ అన్నమాట, బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి. సో ఒక కొబ్బరి చిప్పలో ఒక బల్బుని పెట్టారు. పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, కొబ్బరి చిప్పలో బల్బుని మనం ఫ్రీగా రొటేట్ చేయొచ్చు కదా, అది కంప్లీట్ గా రొటేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ బల్బ్ అనేది ఎలా రొటేట్ అవుతుందో కంప్లీట్ గా రౌండ్ గా, సో అలాగే మన బాడీలో కూడా ఒక జాయింట్ ఉంది. సో బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అన్నారు దీన్ని. ఈ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అనేది మన యొక్క షోల్డర్స్ లో ఉంటుంది, మన హిప్ జాయింట్స్ లో ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్? ఇట్ ఈస్ ఏ జాయింట్ విచ్ ఈస్ మేడ్ బై ఫిట్టింగ్ ఏ బాల్ ఇంటూ ఏ సాకెట్. సో ఒక సాకెట్ లోకి ఒక బాల్ ని
ఫిక్స్ చేసినప్పుడు అది ఎలా గుండ్రంగా తిరగగలుగుతుందో అలాంటి జాయింట్ మన బాడీలో ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. అండ్ ఇన్ దిస్ జాయింట్ ఏ బోన్ కెన్ రొటేట్ ఈజీలీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. సో ఏదైనా బోన్ ఈ జాయింట్ లో ఉన్నప్పుడు అది ఈజీగా చక్కగా తిరగగలుగుతుంది. సో ఇట్ కెన్ రొటేట్ ఈజీలీ, కంప్లీట్లీ, ఇట్ కెన్ రొటేట్ కంప్లీట్లీ. సో దిస్ జాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. And it can rotate in all directions, not only in one direction. It can rotate in all the directions. So that type of joint is present in our shoulder. Observe children. So మీరు మీ షోల్డర్ జాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఇది షోల్డర్ జాయింట్. సో ఈ షోల్డర్ జాయింట్ నుంచి మీకు చెయ్యి ఉంది కదా, ఆ చెయ్యిని మీరు చక్కగా 360 degrees రౌండ్ గా తిప్పగలుగుతారు. ఏ డైరెక్షన్ లో అయినా కూడా తిప్పగలుగుతారు. బికాస్ ద జాయింట్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ దేర్ ఈస్ ద బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. ఈ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ మన యొక్క హిప్ జాయింట్ లో కూడా ఉంది, అలాగే మన యొక్క యాంకిల్ జాయింట్ లో కూడా ఇది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హింజ్ జాయింట్. సో హింజ్ జాయింట్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందుగా, సో అబ్జర్వ్ దిస్, వేర్ కెన్ యూ ఫైండ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్? దీన్ని మనం ఎక్కడ వాడతాము? కెన్ ఎనీబడి సే? So this is a hinge and where it is useful. So this is used while fixing doors and windows. మన తలుపులు కిటికీలు బిగించేటప్పుడు గుమ్మాలకి ఇది పెట్టి అప్పుడు దీనికి తలుపులు కిటికీలని బిగిస్తారు. అండ్ ఎందుకు ఇది ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది మీరు చూడండి. మన తలుపులు కానీ కిటికీలు కానీ వీఆర్ ఏబుల్ టు మూవ్ దెమ్, ఓపెన్ దెమ్ ఓన్లీ టు వన్ సైడ్, లోపలికో లేదా బయటకో మాత్రమే వీటిని మనము ఓపెన్ చేయగలుగుతాము బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రక్చర్. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద హింజ్. అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సపోజ్ ఇన్ అవర్ ఎల్బో. సో మన ఎల్బో జాయింట్ ఏదైతే ఉందో, మన మోచేతిలో ఉండే జాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ జాయింట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ హింజ్ జాయింట్. అంటే ఇది మడత బందు కీలు అని అంటారు తెలుగులో. ఇది ఈ జాయింట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ టు మూవ్ అవర్ బాడీ పార్ట్స్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. అంటే మన మోచేతి దగ్గర మనం కేవలం ఒక పక్కకి మాత్రమే మన చేతిని వంచగలుగుతాం, కానీ మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వంచగలుగుతామా? వంచలేము. అలాగే ఇక్కడ నుంచి రౌండ్ గా తిప్పగలుగుతామా? తిప్పలేము. అంటే here the hinge joint helps in the movement of only one direction. So this is called as this is the example for the hinge joint. మన ఎల్బో జాయింట్ అనేది హింజ్ జాయింట్ కి ఎగ్జాంపుల్. అలాగే ఫింగర్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఈ ఫింగర్స్ లో ఉండే ఈ జాయింట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ఆల్సో హింజ్ జాయింట్ బికాస్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ బోన్స్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. అంతేగాని మళ్ళీ వెనక డైరెక్షన్ లోకి మనం వీటిని బెండ్ చేయలేము. అంటే మీరు అనొచ్చు కొంతమంది నాకు ఇలా అవుతున్నాయి కదా అంటారు. నాట్ లైక్ దట్, కంప్లీట్లీ లైక్ దిస్. ఇలా అయితేనే మనం దాన్ని జాయింట్ అని ఆ మూమెంట్ అనేది ఉంది అని చెప్తాం. ఇక్కడ ఓన్లీ అది డైరెక్షన్ మొత్తం ఫింగర్ డైరెక్షన్ మారుతుంది, కానీ ఇక్కడ జాయింట్స్ లో మూమెంట్ అనేది, జాయింట్స్ లో బెండింగ్ అనేది లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద ఆల్సో ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హింజ్ జాయింట్. అండ్ దిస్ హింజ్ జాయింట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ నీ. మన మోకాలులో ఉండే జాయింట్ కూడా హింజ్ జాయింటే. దట్స్ వై వీఆర్ ఏబుల్ టు బెండ్ అవర్ నీ ఓన్లీ టువర్డ్స్ వన్ సైడ్. సో ఈ విధంగా మన మోకాల్ని లోపలికి మడవగలుగుతాం, కానీ పైకి మడవలేం కదా. So this is also an example for hinge joint. So hinge joint is present in our fingers, in our elbows, and also in our knees. And this is the spring joint. So మన వెన్నెముక ఏదైతే ఉందో ఆ వెన్నెముక మనం ఇక్కడ చూపించినట్లుగా వంగడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ బెండ్ టు సైడ్ వేస్ ఆల్సో. సో వీ కెన్ బెండ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ బెండ్ అవర్ బాడీ టువర్డ్స్ అవర్ సైడ్ వేస్. And this is present in our backbone and it is working like a spring. So it is called as the spring joint. And next joint is pivotal joint, and this type of joint is present in our neck. So మన మెడలో ఉన్న కీలుని మనము pivotal joint అంటాము. ఇక్కడ మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాము అంటే we are able to bend our head and we are able to move our head to sideways also. So this type of movement is called as the pivotal joint, and this type of joint is present in our neck. So totally we have seen 4 types of joints in movable joints: the head and
ball and socket joint, hinge joint, ring joint and pivotal joint. మొత్తం 4 రకాల కీళ్ళని మనము చూసాము. అండ్ ఫిక్స్డ్ జాయింట్స్ స్కల్లో ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా, మన పుర్రెలో ఉంటాయి, ఇక్కడ ఎముకలు అతకబడి ఉంటాయి. సో సమ్ జాయింట్స్ బిట్వీన్ బోన్స్ ఇన్ అవర్ హెడ్ కాంట్ మూవ్, సచ్ జాయింట్స్ ఆర్ కాల్డ్ as the ఫిక్స్డ్ జాయింట్స్. సో మన పుర్రెలో ఉండే ఎముకలన్నీ కూడా కలపబడి ఉంటాయి, అవన్నీ జాయింట్సే, కానీ అక్కడ మూవ్మెంట్స్ అనేవి లేవు. దే కాంట్ మూవ్, సో దే ఆర్ కాల్డ్ as the ఫిక్స్డ్ జాయింట్స్ అండ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ అప్పర్ జా ఆల్సో. మన పుర్రెలోను అలాగే మన పై దవడలోను కూడా ఫిక్స్డ్ జాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు వేరే యానిమల్స్ లో మూవ్మెంట్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలనుకున్నాం కదా. సో in our body, muscles, bones and joints are helpful in the movement. Then what about the animals, and do all the animals have these muscles, bones and joints? See, try to complete this table. And a cow, it moves with legs. So the body part used for moving is legs. And how does it move? Generally it walks. And human beings, we use our legs and hands and we walk, we jump, we run, right? And snake, how does it move? It crawls. Idi paakutundi. So what is the body part used in the movement, in the crawling? Do you know? If anybody know, write it in the chat box. How does the snake move? Which part is used in the movement of snake? Next, birds. We all know that birds fly in the air. Most of the birds fly in the air, and the body part used for their movement is wings, and sometimes they hopes also, ante egurutai, and they fly. And insects, ante కీటకాలు, like house flies, mosquitoes, cockroaches, they are all called as the insects. And what is the body part used in their moving, and how does it move? And fish, which body part is used in the moving and how does it move? So locomotion in fish. And children, what is locomotion? Locomotion means movement from one place to another place is called as the locomotion. ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి కదలడాన్ని మనము ఇక్కడ చలనము లేదా లోకోమోషన్ అని అంటాం. సో ఇన్ ఫిషెస్, we know that fishes swim in the water. So which part is used in their swimming? First of all, the shape of the body. Observe the shape of the body. So the shape of the body helps them to swim in the water. So the body of the fish is streamlined. So the body helps them to swim easily in the water. And also the skeleton of the fish is covered with strong muscles. So ఈ fish యొక్క skeleton ఏదైతే ఉందో, it is also made up of, it is also covered with strong muscles, and these strong muscles help in the swimming. And also tail and fish, చేప యొక్క తోక మరియు ఫిన్స్, పక్కన ఉన్న రెక్కలు, ఈ రెండు కూడా దీని యొక్క స్విమ్మింగ్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి. సో ద బాడీ హెల్ప్స్ ఇన్ ద మూవ్మెంట్, అండ్ ఆల్సో ద స్కెలిటన్ అండ్ ద మజిల్స్ హెల్ప్ ఇన్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫిష్, అండ్ ఆల్సో ద tail and fins also help in the movement of the fish, so it can swim easily in the water. And what about the birds? You know that birds are of two types. Some are flightless birds, ఎగరలేని పక్షులు, and some are flying birds, అంటే ఎగరగలిగే పక్షులు. సో మన చుట్టూ ఉన్న కొన్ని పక్షులు మాత్రమే ఎగరలేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన చుట్టూ ఉన్న కోళ్ళు అవి ఎగరలేవు, కానీ చాలా వరకు కాకులు, పావురాలు, క్రోస్, పిజియన్స్, స్పారోస్, ఇవన్నీ కూడా దే కెన్ ఫ్లై ఇన్ ద ఎయిర్. సో బర్డ్స్ ఫ్లై ఇన్ ద ఎయిర్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు వాక్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. అవి గాలిలో ఎగురుతాయి, అలాగే నేల మీద కూడా అవి నడవగలుగుతాయి. మరి గాలిలో ఎగరాలి అంటే వాటికి ఎలా కుదురుతుంది? ఎందుకంటే వేరే ఏ యానిమల్స్ కూడా గాలిలో ఎగరలేవు. వీఆర్ అనేబుల్ టు ఫ్లై ఇన్ ద ఎయిర్. ఓన్లీ ద బర్డ్స్ కెన్ ఫ్లై ఇన్ ద ఎయిర్, ఆర్ సమ్ ఇన్సెక్ట్స్ కెన్ ఫ్లై ఇన్ ద ఎయిర్. బట్ వెన్ కంపేర్ టు ఇన్సెక్ట్స్, అంటే దోమలు, ఈగలు కూడా గాలిలో ఎగురుతున్నాయి. But దోమలు గాని, ఈగలు గాని, they are very small in size. Their body is very small in size. But birds, they are big when compared to this type of insects. So మరి how do the birds fly in the air? And birds fly in the air because their bones are hollow. వాటి ఎముకలలో గాలి నిండి ఉంటుంది.
and so they are light in weight. ఎముకలలో గాలి నిండి ఉండడం వల్ల అవి తేలికగా ఉంటాయి. సో దే ఆర్ లైట్ ఇన్ వెయిట్, సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఫ్లై ఇన్ ద ఎయిర్. సో ద బోన్స్ ఆర్ హాలో అండ్ లైట్, సో ద బర్డ్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫ్లై ఇన్ ద ఎయిర్. సో the movement that we are seeing in birds is flying. The birds can fly because their bodies are well suited for flying, and their forelimbs are modified into wings. వాటి యొక్క రెక్కల సహాయంతో అవి ఎగరగలుగుతాయి. నెక్స్ట్ see the snake. సో స్నేక్ క్రాల్స్, పాకుతుంది. అండ్ పాకేటప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ బాడీ ఈజ్ మేడ్ ఇంటూ లూప్స్. ఇలా వంకర్లు తిరిగి చాలా వేగంగా పాకుతుంది. ఇట్ క్రాల్స్ వెరీ స్పీడ్లీ. అండ్ స్నేక్స్ హ్యావ్ ఏ లాంగ్ బ్యాక్ బోన్. దీనికి చాలా పొడవైన వెన్నెముక అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ బాడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ మజిల్స్. So it is having a long backbone and also several muscles. And the snake's body curves into many loops. అది పాకేటప్పుడు లేదా అది చలించేటప్పుడు దాని శరీరం అనేక వంపులు తిరుగుతుంది. And with the help of these loops, it can move very fast. So these loops and the muscles in the body helps them to crawl easily on the ground. And this is the snail, which is very slow in its movement. చాలా నిదానంగా నడుస్తుంది నత్త అనేది. సో మనం కూడా ఎప్పుడైనా నిదానంగా నడిస్తే నత్తలాగా నడుస్తున్నావేంటి, నత్తలాగా ఉన్నవేంటి అంటారు. సో స్నేల్ ఈజ్ వెరీ స్లో ఇన్ ఇట్స్ మూవ్మెంట్. అండ్ వెన్ ఇట్ మూవ్స్, ఎ థిక్ స్ట్రక్చర్, ఒక మందపాటి నిర్మాణం అనేది ఈ షెల్ లో నుంచి బయటకు వస్తుంది. అండ్ దట్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ as ద ఫుట్, పాదము. దిస్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మజిల్స్. ఇది కండరాలతో నిర్మించబడి ఉంటుంది. సో a thick structure foot may come out of an opening in the shell, and it is made up of strong muscle, and the wavy motions of its foot helps to move slowly. సో ఈ మజిల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ మజిల్ యొక్క కదలిక వలన, ఈ కండరాల కదలిక వలన నత్త అనేది చలించగలుగుతుంది. సో దట్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మజిల్ ఈస్ కాల్డ్ as the foot. And with the help of muscular foot, the snail is able to move from one place to another place. So like that, not only in human beings, we can see different types of movements in all the animals, but the type of movement may vary. That is, fishes swims, that is their movement. And birds fly in the air, that is their movement. Snakes crawl on the ground, that is their movement. And like that, there are different types of movements in different animals. And for this type of movement, different body parts help animals. And see, movement or locomotion is an important function in every living organism. ఇంతకు ముందు మనము లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ లో చూసినప్పుడు మూమెంట్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ప్రాణంతో ఉన్న జీవులన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ దే షో మూమెంట్. అంటే దే మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఆహారం కోసం కావచ్చు, ఆర్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ షెల్టర్, అంటే వాటి యొక్క నివసించడానికి అనువైన ప్రదేశం కోసం కానీ, లేదా ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ మేట్స్, వాటికి తోడు కోసం కానీ, లేదా టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనిమీస్, శత్రువుల నుంచి రక్షించుకోవడానికి కానీ, బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. అండ్ మూవ్మెంట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో వీ కెన్ సీ movement in all the organisms, but it may be different in different organisms. Now let us have a small look.